Sawa. Yeah. Hello guys, this is another amazing episode And guys, kumbuka niliwaambia manze, it is content after content. And guys, I'm back again with a new content. And sijui kama watu mnajua what is this. This is that wahitaji. This is a D&D machine token. Ya kucheza tunazitaka aje maguruguru. So guys, nataka niwaeleze venye inafanya kazi. Uta like, comment, subscribe to this video. So guys, nataka niwaeleze venye hii kitu yote inafanya kazi, venye the system venye tumetumia, the security system, kwa sababu guys, huwezi iba hii kitu sika the same. So guys, hebu karibia uone. So guys, this is where our motherboard is. This is karibia. This is where our motherboard is. Our motherboard iko hapa. So guys, this hii kitu inabeba 5-in-1 tokens. And guys, I'm going to look at the security system of this D&D machine. Our security system, tutakuja, you see, this is where the buttons will be. And tunafungua hivyo. So guys, our security system. Ukishafungua hivyo, you will come here. You want to fungua hivyo. Unafungua hivyo. And then like that. And then like that. That is our security system. And kuna this one. Unaona? Kuna this one. So guys, I hope you can see these are our locks. Tunaweka hivyo. Tunaweka this one hivyo. Mdogo. Tunaweka this one, these are our locks. Tunaweka this lock. And then we put this lock. So guys, itafunga hii kitu. And so that we want this is the machine that we want. Nataka nionyeshe venye iko. So you are like that. Ugatumura kahora wega. We have this system. This is where you are inserting your coin. And kuna this is where the coin are coming from. Though guys, hapa kuna kitu inaitwa motherboard. Ukitaka kufungua this, you must open this one first. Unaona? And then bado kuna wa security system ukiwa hapo. Unaona tutafungua that. Kuna this system. We are opening like that. And this system, we are opening like that. And we have also this system. We also have this system. And we have this one. This is the lock. Here you can lock. So guys, this is our system. The coins zinaingilia hapa, zinatokea hapa. So we have a system that tuta complete here. Coins zinaingilia wapi? Ma coins zinaingilia hapa. Unaona? Our coins zinaingilia hapa. And we don't have these our rock that isn't the rocks. Una get guys. Yeah. Na system zote zinaingia hapo. This hapa ndipo pa coins pa kuchezea ni hapa. Onyesha hapa. Pa kuchezea ni hapa. Unaona hapa guys, nimekuonyesha yote but hebu mtaona vizuri. Pa kuchezea ni hapa, and this is the main entrance of that D&D machine. So guys, we have part 2 of this D&D machine. Tutakuwa tunaweka this motherboard, tutakuwa tunaweka everything, tutakuwa tunaweka kila kitu until the machine is ready for use. So guys,
like, comment, subscribe to this video. And guys, remember guys, we are going to tumebakisha watu 300 tufike 1000 subscribers and tukifikisha 1000 subscribers there is we have something that we'll do for Delta Metrics. So guys, continue liking, continue subscribing, like, comment, subscribe to this video and like, yeah, share you guys. Kwa sababu this is the only channel that tutapata the welding contents in details. So let's meet in the next video.